स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दुर्गानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। Okay, so okay, I think we completed this shloka. Yes, Prabhu. Okay, so it is explained in this shloka that let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Okay, so ఏ విధంగా అయితే దుర్యోధనుడు పాండవ పక్షం వాళ్ళ యొక్క బలాబలాలను అంచనా వేశాడు, అదేవిధంగా అర్జునుడు కూడా ఈ కౌరవుల పక్షంలో ఎవరైతే సమావేశం అయ్యారో వారి యొక్క బలాబలాలను అంచనా వేయాలనుకుంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఈ క్రూరుడైనటువంటి దుర్యోధనునికి ఎవరు సహాయం చేయడానికి వచ్చారో కూడా చూడాలనుకుంటుంది. ఎందుకంటే దుర్యోధనునికి సహాయం చేస్తున్నారంటే మరి వాళ్ళందరూ కూడా దుర్యోధనుడి వంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారై ఉండాలి. అందుచేత ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ అని చెప్పుకుంటారు. రైట్, సో he was quite confident of victory, because Krishna is sitting on the side of Arjuna. He is quite confident, but still he want to estimate. Next shloka. Sanjay uvacha evam uktah ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Okay, so synonyms. Sanjay uvacha, Sanjay said, evam, thus uktaha, addressed, Hrishikesha, Lord Krishna, Gudakeshena, by Arjuna, Bharata, or descendant of Kata, Senayoho, of the armies, Uvayoho, both,
Madhye, in the midst, 𝗂𝐴𝐵𝐻𝗆, placing Ratha Uttamam, the finest chariot. So read the translation purport. Translation. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Purport. In this verse, Arjuna is referred to as 𝗲𝗂𝐽𝐴𝐴. 𝗲𝗂𝐴 means sleep, and one who conquers sleep is called 𝗲𝗂𝐽𝐴. Sleep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As 𝗲𝗚𝐺𝐿, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. Yes. So, as ordered by descendant of Bharata, Arjuna. So Lord Krishna, he drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. So very popular painting with Chalasar చూసే ఉంటారు. So how this two armies are arranged on opposite sides, and the chariot of Arjuna is placed in the between, right? So if you see in the shloka, Arjuna is addressed as 𝗲𝗂𝐽𝐴𝐴. Okay, 𝗲𝗂𝐴 అంటే నిద్రపోవడం అని అర్థం. No, and one who conquers sleep is called 𝗲𝗂𝐽𝐴𝐴. Sleep also means ignorance. Why sleep is known as ignorance? Because the nature of the soul is to be conscious always, right? To be conscious always and to do something always. No? 𝗂𝐵𝐻𝗆 క్షణమపి జాతుతిష్ఠత్య కర్మకం. So because we are not dead matter, we are conscious soul, so we should be active always. But because we have accepted a material body, we are subjected to the effects of this body, and we are subjected to the effects of these three modes of nature. ఈ ప్రకృతి ప్రభావానికి మనం గురవుతూ ఉంటాం. యాక్చువల్లీ సోల్ ఈజ్ సచ్చిత్ ఆనంద. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, చిత్ అంటే పూర్తి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నది, ఆనంద అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బ్లిస్ఫుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నేచర్, అంటే దట్ ఈస్ అవర్ మన సహజ స్వభావం అనమాట, న్యాచురల్ టెండెన్సీ. ఓకే, బట్ now we are in a unnatural environment. The soul is spiritual. Soul is also called as spirit. Okay, so the natural environment for soul is the spiritual world. No, in spiritual world we have a spiritual body. No, we will see in the second chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna explains the characteristics of soul. Okay, so there it is mentioned that soul is eternal. Okay, so because soul is eternal, it doesn't require any food or any rest, all kinds of things. And soul in its natural condition doesn't have to undergo any birth, death, old age and disease, because soul is by nature eternal, and soul is by nature knowledgeable, and soul is by nature full of bliss. Okay, but because now soul has entered a foreign atmosphere, this material world, and we have accepted a material body. So because material nature is not our swadesha, it is our videsha. Okay, it is our foreign country. No, in a foreign country we cannot be free as we are in our own country, right? So కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత స్వతంత్రంగా ఆత్మ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండలేదండి. Because we have accepted a material body and we are in a foreign atmosphere, we are called as conditioned living entities. బద్ధ జీవులు అని చెప్పుకుంటారు. Why conditioned living entities? Because we are conditioned in many ways. For example, even though the constitutional nature of soul is eternal, full of knowledge and blissful, because we have entered this material atmosphere,
and we have accepted a material body, we have to accept the birth, death, old age, and disease, which are foreign to the spirit soul. Okay? Because we have accepted this material body, we have to eat, sleep, mate, and defend. Not only that, we have to face three kinds of miseries. Three kinds of miseries pertaining to our own body and mind, and pertaining to other living entities, and pertaining to the material disturbances. వీటినే ఆధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, అధిదైవిక క్లేశాలు అని చెప్పంటారు. అంటే మన మనసు వల్ల, మన శరీరం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు. చూడండి, ఎందుకంటే మనసు కూడా మనకి ఫారెన్, శరీరం కూడా మనకి ఫారెన్, రైట్? దిస్ గ్రాస్ బాడీ అండ్ సెటిల్ బాడీ, we have nothing to do with these two kinds of layers actually, right? But because we have accepted something unnatural, we are facing so many disturbances because of this subtle body and gross body. In particular, the mind and this physical body, because we have so many kinds of diseases, so many kinds of anxieties, right? So, and miseries pertaining to other living entities, which is technically called as adhibhautika kleshas. అధిభౌతిక క్లేశాలు అంటే మనలాంటి ఇతర జీవుల వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి కష్టాలు. అంటే వీఆర్ లైక్ దిస్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ వన్ అమాంగ్ ద 84 lakh కైండ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్, రైట్? సో అమాంగ్ దిస్ 84 lakh species, each species will be always tormented by other kind of living species. మన మనుషులకి ఇతర మనుషుల వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయి, అలాగే జలచరాల వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అంటే నీటి యందు ఉండేటువంటి జీవులు, లైక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, లైక్ వాటర్ బార్న్ డిసీజెస్, వాటర్ పొల్యూషన్, సో మెనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అలాగే క్రమయోరుద్ర సంఖ్యాకః, we have problems with insects or microbes, right? All the diseases, for example, corona, we have seen so many diseases. And also we have problems with birds like this flies, house flies, mosquitoes, various kinds of flies. And we have problems with four-legged animals. So in this way, we are being tormented by various kinds of other species. Not only that, the third one is adhidhaivika kleshas. Adhidhaivika kleshas ante miseries pertaining to the changes in the climate. For example, earthquakes, volcanoes. Okay, volcanoes are not so common in India, but we see in other countries it's a major problem. And tornadoes, which is not a major problem again in India, but in US and all. Okay, and in India we have continuous floods, and spread of many contagious diseases like malaria, cholera, all kinds of this because of microorganisms, jaundice, all those things. And also we have severe heat. మనం చూస్తే వేసవికాలం నడుస్తుంది. So many of them are suffering with prickly heat, and ఒళ్ళు పేలిపోవడం అనుకుంటా. So దానివల్ల ఇబ్బంది పడుతుంటాం. So there are so many disturbances. In the same way, sleep is also one kind of disturbance for the spirit soul. But because of ignorance, we feel that sleeping is very enjoyable, right? Sometimes we see interviews of some so-called celebrities. When they are asked, what is your hobby? What do you do when you are free? They say, oh, I sleep. And people think sleeping is like a fashion. So people want to have a nice sleep, sound sleep, they say. But sleeping is some kind of a unnatural condition, and it's a waste of time. So that's why those who are serious to advance in spiritual life, they should try to reduce their sleep. But at the same time, you should not artificially try to reduce sleep or eating or whatever it is. That's why Krishna explains in Bhagavad Gita that yuktahara viharasya yukta-chestasya vidyate. So there should be a balance in eating, sleeping, and recreation, all those things. So that's why it is generally advised for spiritually, like those who are spiritual practitioners, that one should not sleep more than 6 to 7 hours a day. Because you see, those who are spiritually advanced, they may sleep up to 6 hours, or they may try to reduce it to 5 hours or 5.5 hours. But generally, we see normal people, they may sleep for 10 hours or 12 hours a day, you see. So in that way, half of the life we are wasting.
If a man is going to live for 100 years, he's wasting 50 years of life in just sleeping, just for nothing. No? Sleeping is like a short time death, actually. No? Death means sleeping for 7 months. No? Srila Prabhupada explains. మరణించడం అంటే 7 నెలల పాటు నిద్రపోవడం. No? We leave this body and we take up on one more body. If we are pious soul, then we will take another body within 7 months. But if we are impious soul, the papatmulam aithe, we may not get a body immediately. No? So that's why it is very important for spiritually, ఎవరైతే సాధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, spiritual practitioners, they should not waste their time in unnecessary sleeping. No? They should understand that sleeping is unnecessary waste of time. So, like by sleeping, we are unnecessarily wasting our valuable human life. That we have to understand. Right? That's why in Shastras it is mentioned that after attaining this rare human form of life, if one is interested in sleeping, you see some people, they just want to sleep. Whenever they get time, they want to sleep. So by the arrangement of laws of nature, they will take the body of a polar bear so that they can sleep 6 months a year. No? Something like that. Hibernation. Okay. So that's why here Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. For example, if you see Srila Prabhupada, practically he's not sleeping 2 to 4 hours, that's all. Srila Prabhupada used to sleep for from 10 p.m. to 12 a.m. No? 2 గంటలు మాత్రమే ఆయన నిద్రపోయేవారు. In the afternoon, sometimes he used to sleep from afternoon time, he used to take rest for 2 hours. That's all. Sometimes it is mentioned in his diary that he never slept for some time. See, some days he just used to continue like that. He never used to sleep. So this is one symptom of spiritually advanced people. No? Of course, we see even in material society, there are many professions where they don't get enough sleep actually. For example, lorry drivers and all, you see, they don't properly sleep. They sleep for every 3 days, something like that. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. And it is mentioned that sleeping is a symptom of tamoguna or mood of ignorance. Right? So as a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment because that is the nature of a devotee. No? Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. So a spiritual practitioner, even though he sleeps for 2 to 3 hours or 4 hours or 6 hours, he may be dreaming about Krishna. No? If in 24 hours, if you are spending 20 or 18 hours just in serving Krishna, then sleeping for 6 hours is also considered as serving Krishna. Right? Because we need some maintenance for our body, right? For example, early in the morning, we have to brush our teeth, and we have to empty our stomach and take bath. All those things are there. So all these things are taking care of body, because body is sharira madhyam khalu dharma sadhana. Because this body is an instrument, body is an tool given to us by Krishna to engage it in his service. In the same way, like if you drive a car, you need some kind of coolant, and sometimes we have to switch off the engine and keep it for some time. In the same way, because our body is material and not spiritual, we need some maintenance. So if you are serving Krishna the whole day, in that case, if you sleep for 6 to 7 hours, that is considered as serving to Krishna, service to Krishna only. Because why you are sleeping? Because you want to again energetically, with full enthusiasm, we want to serve Krishna. So for that, we need to take some rest. That way, a devotee sleep is not waste of time actually. A devotee sleep is also service to Krishna. That we have to understand. So personalities like Arjuna, even though they are waking or in sleep, they never forget Lord Krishna. Right? So in that way, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. So దీన్నే ఏమంటారంటే సమాధి. సమాధి అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే గొయ్యి తీసి కప్పెడితే అదే సమాధి అనుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో చాలా చూస్తున్నాం, సమాధుల తోట అని చెప్పి రాసు. సమాధుల తోట, తోట అంటే గార్డెన్ అని. సమాధులేమి పక్కపక్కనే ఉన్న సమాధులేమి అవి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేట్ టుగెదర్ అండ్ గివ్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు
procreate one more new samadhi, right? So tota anedi, it's a wrong word, somehow it came. No, it is from Christian culture actually. So samadhi ante not burying someone and making some cement structure. No, that's not that. Actual samadhi ante ఏమిటంటే being steady in Krishna consciousness. That is called as samadhi. కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరంగా ఉండడాన్ని సమాధి అని చెప్పుకుంటాం. Okay. So as Hrishikesha, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows. So Arjunani యొక్క మనసు ఏమిటో తెలుసు, because Krishna knows everything, right? There is nothing unknown to Krishna. సో అందుకే ఈ తర్వాత శ్లోకంలో మాట్లాడతాడు, ఏమిటయ్యా ఏం చూస్తావు చూడు అని. We'll see in the next book. Okay. 25th shloka. Bhishma, Drona, Pramukatah, Sarvesham, Cha, Mahikshitam, Vacha, Partha, Pashya, Etan, Samavetan, Kurun, Iti, Bhishmadrona Pramukatah, भीष्मद्रोण प्रमुखतः Bhishmadrona Pramukatah, भीष्मद्रोण प्रमुखतः Sarvesham Hikshitam, सर्वेषां चमक्षिताम् Sarvesham Chamahikshitam, सर्वेषां चमहीक्षिताम् Vacha Partha Pashyaitan, वाचपात पश्यैतान् Vacha Partha Pashyaitan, वाचपात पश्यैतान् Samavetan Kuruniti, समवेतान् कुरुनिति Samavetan Kuruniti, समवेतान् कुरुनिति Bhishmadrona Pramukatah, भीष्मद्रोण प्रमुखतः Sarvesham Chamahikshitam, सर्वेषां चमहीक्षिताम् Vacha Partha Pashyaitan, वाचपात पश्यैतान् Samavetan Kuruniti. समवेतान् कुरुनिति Okay, synonyms. Bhishma, the grandfather Bhishma, Drona, the teacher Drona, Pramukataha, in front of, Sarvesham, all, also, Bhikshitam, chiefs of the world, Uvacha, said Partha, O son of Prutha, Pashya, just behold, Etan, all of them, Samavetan, assembled, Kurun, the members of the Kuru dynasty, iti, thus. Okay. Read translation. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. Purport. As the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word 𝗲𝐶𝐾 in this connection indicates that he knew everything. And the word Partha, meaning the son of Pratha or Kunti, is also similarly significant in the reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was the son of Pratha, the son of his own sister, own father Vasudeva, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop here and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Partha. The mind of Arjuna was thus predicted by the Lord in friendly joking. Okay, so Pratha, not Partha, Pratha. Okay, yeah. So in the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. Okay, Chodavaya, ఏం చూస్తావు అన్నట్టుగా కృష్ణుడు అన్నాడు. Again, the word Hrishikesha again being stressed here to denote that Krishna, he understands what is going on in the mind of any living entity, because he knows everything.
అందుకే కృష్ణాస్ అదర్ నేమ్ ఈజ్ అభిజ్ఞ. అభిజ్ఞ అంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ పార్థ అని సంబోధించాడు. పార్థ అంటే ప్రిత. ప్రిత అంటే కుంతిదేవి యొక్క పేరు, కుంతి పుత్రుడు కాబట్టి పార్థ అని చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్లీ సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పంటారు. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ హీ వాంటెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ అర్జున దట్ బికాస్ అర్జున వాస్ ద సన్ ఆఫ్ పృథ, ద సిస్టర్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ఫాదర్ వసుదేవ. బికాస్ కుంతిదేవి ఎవరు అంటే వసుదేవుని యొక్క సోదరు. ఓకే, he had agreed to be charioteer of Arjuna. Why Krishna has accepted the role of charioteer? Because he explains again in the latter verses that bhaktosime sakha cheti rahasyam ह्येतदुत्तमम् అని చెప్తారు. bhaktosime sakha cheti, because Arjuna, you are my devotee and you are my friend also. No, that's why I want to tell you this topmost secret అని చెప్తారు. topmost secret అంటే regarding the spiritual knowledge. So Arjuna is both a devotee and a friend of Krishna. ఎందుకంటే with Krishna we can have various kinds of relationships. One can be devotee, in neutrality, అంటే శాంత భావంలో డివోటీగా ఉండొచ్చు. శాంత భావం, న్యూట్రాలిటీ అంటే ఏమిటంటే యు ఆర్ నాట్ యాక్టివ్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ సమ్ సర్వీస్, but you are considered to be a devotee. For example, some objects give us pleasure even though they are not actively serving us. For example, if we see a newly born calf, అంటే ఒక ఆవు దూడను చూసాం అనుకో, will it be pleasant to us or not? Right, it will be pleasant to us. అలాగే ఏదైనా ఒక నెమలిని చూసాం, లేదా ఒక చిలుకని చూసాం, లేదా పచ్చని ప్రకృతిని చూసాం, ఆకాశంలో పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడిని చూసాం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ న్యూట్రల్, దే ఆర్ నాట్ సర్వింగ్ అస్, రైట్? సో ఆవు తోడు ఏదైతే ఉందో అది తన పని తాను చేసుకుంటుంది, మనకేమి సేవ చేయడం లా, బట్ స్టిల్ వీ గెట్ సమ్ ప్లెజర్ ఎస్. అలాగే మనం నెమలి లేదా ఇలాంటివి రకరకాల జంతువులను చూసి ఆనందాన్ని పొందుతుంటాం, చెట్లను చూసి ఆనందాన్ని పొందుతుంటాం. సో దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అవర్ హ్యాపీనెస్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ జస్ట్ న్యూట్రల్, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ప్లెజర్ ఎస్. So one can become devotee, in neutrality. One can become devotee in the mode of servitorship. అంటే సేవకునిగా భక్తుడిగా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనుమంతుడు, హనుమంతుడు సేవకునిగా భక్తుడై ఉన్నాడు, లైక్ ఎ సర్వెంట్ హీజ్. అలాగే గరుడు ఉన్నాడు, సేవకునిగా భక్తుడై ఉన్నాడు. There are various examples. Or when one can be a devotee in the mood of friendship, sneha bhavanlo. For example, Arjuna is a devotee of Krishna, but he is in relationship of a friend. ఎందుకంటే when you say that someone is a devotee of Krishna, definitely there will be some kind of relationship between Krishna and the devotee. Okay, of course we are in now sadhana state lo unnam, మనం సాధన భక్తిలో ఉన్నాం. We are not actually devotees, we are trying to become devotees. We are practitioners. But when we attain perfectness in our devotional service, then our relationship with Krishna will be revealed. Because originally we all have a relationship with Krishna, a spiritual relationship with Krishna in the spiritual world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనందరికీ కూడా కృష్ణుడితో ఒక ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఉంది. So when we fall down into the material world, we forget that relationship. And when we attain perfection in devotion service in this material world, our eternal relationship with Krishna will be revealed to us. That is స్వరూప సిద్ధి అని చెప్పుకుంటారు. స్వరూప అంటే మన యొక్క స్వంత రూపం, అంటే మన యొక్క రిలేషన్షిప్, ఆ పెర్ఫెక్షన్ ని మనం పొందగలం. So in the spiritual world, everyone is related with Krishna, either as a neutral servitor or a servant or a friend, or as a father and mother, or as a wife, or as a paramour, or as a lover. Ila there are ఈ relationships అని కూడా ఉంటాయి. So in the same way, Arjuna is a devotee of Krishna in the mood of a friend, రైట్? అందుకే ఇక్కడ మనం చూస్తే కృష్ణుడు అంటాడు, ఏమంటాడంటే భక్తోసిమే సఖా చేతి రహస్యం ह्येतदुत्तमम्.
Arjuna, because you are my devotee in the mood of, you are my devotee and also a friend. So I am revealing you this greatest secret అని చెప్పండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ తర్వాత ఉంటున్నారు, నౌ వాట్ డిడ్ కృష్ణ మీన్ వెన్ హీ టోల్డ్ అర్జున టు బిహోల్డ్ ద కురూస్, చూడవయ్యా కౌరవులను చూడు అని ఎందుకు అన్నాడట అంటే దాని అర్థం అర్జునుడు ఏమన్నా యుద్ధం ఆపేయాలనుకుంటున్నాడా? కానీ కృష్ణుడు అలా కోరుకోవడం అంటే కృష్ణుడికి అనుమానం వచ్చింది, ఏమిటి వీడు ఇలా అంటున్నాడు, ఒకసారి సైన్యాన్ని చూడాలంటున్నాడు ఏమిటి, తెలుసు కదా ఇప్పటికే ఎవరెవరు ఉన్నారో అవతల పక్షంలో, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలంటున్నాడంటే మనసులో ఏమన్నా పురుగు ఏమన్నా తొలి చేస్తుందా ఏమిటి, అంటే అనుమానం ఏమన్నా మొదలైందా, యుద్ధం చేయాలని ఏం కోరుకోవడం ఉందా ఏమిటి అని అనుమానం వచ్చింది. బట్ కృష్ణ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సచ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఆఫ్ హిస్ ఆంట్ పృథ. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి పరువు నష్టం అనమాట. ఎందుకంటే మా బంధువు అని తెలుసు అందరికీ తెలుసు. రేపు పొద్దున అందరూ ఏమనుకుంటారు, నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతే చూడండి కృష్ణుని యొక్క బావ లేదా కృష్ణుని యొక్క బావమరిది అర్జునుడు యుద్ధం చేసే సమయంలో పారిపోయాడు అని చెప్పి అనుకుంటారు. సో కృష్ణుడికి పరువు తక్కువ అనమాట. సో ఆ విధంగా ద మైండ్ ఆఫ్ అర్జున వాజ్ దస్ ప్రిడిక్టెడ్ బై ద లార్డ్ ఇన్ ఫ్రెండ్లీ జోక్. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి అర్థమైపోయింది వీడేదో తిరకాసు పెడుతున్నాడు, వీడికి మొత్తానికి యుద్ధం చేయాలని లేదు, లేకపోతే ఒకసారి చూస్తాను అంటాడు ఏమిటి, చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది, శబ్దాన్ని వినే బాణాన్ని సంధించగలిగిన వాడు మళ్ళీ చూడాలంటాడేమిటి, అది ఇక్కడ పాయింట్. నెక్స్ట్ శ్లోకం. తత్ర అపశ్యత్ తాన్ పార్థః పితॄన్ అథ పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీన్ తథా స్వసురాన్ సుహృదః చ ఏవ సేనయోః ఉభయోః అపి తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితॄన్ అత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి తత్రాపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః పితॄన్ అత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతॄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తథా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోరుభయోరపి తత్ర దేర్ అపశ్యత్ he could see స్థితాన్ స్టాండింగ్ పార్థః అర్జున పితృన్ అంటే ఫాదర్స్ పితర అంటే ఫాదర్ అనేటువంటి పదం వచ్చింది.
So you can see now Sanskrit lo ee relationships ki evan antaru anedi you can see here. Pitrun and fathers, atha also pitamaha ante grandfathers, acharyan teachers, matulan maternal uncles, pratrun ante brothers, okay, putran sons, pautran grandsons, sakin friends, tatha to swasuran father-in-law, suhridaha well-wishers cha also eva certainly, senayoho of the armies, 𝗲𝗳𝗄 of both parties, api including. Translation and purport. Translation. There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. Purport. On the battlefield of Arjuna could see all kinds of relatives. He could see persons like 𝗲𝗵𝗱𝗆, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwathama, well-wishers like Kritavarma, etc. He could see all the armies which contained many of his friends. Yeah, he would see also the armies which contained many of his friends. Okay. So అక్కడ అతనికి ఎవరెవరు కనిపించారు, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, అర్జున కుడ్ సీ విత్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మీస్ ఆఫ్ బోత్ పార్టీస్. చూడండి, రెండు పక్షాల్లోనూ అతనికి రెండు పక్షాలనే చూశాడు అనమాట. ఎదుర్కొంటా ఉన్న వాళ్ళే కాదు, వెనకాల కూడా ఎవరున్నారు, ఇద్దరిని కూడా చూస్తున్నాడు. అందులో ఎవరెవరు కనిపించారు? హిస్ ఫాదర్స్. హిస్ ఫాదర్స్ అంటే హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పాండవాస్? ఫాదర్ ఆఫ్ పాండవాస్, who is father of Pandavas? Pandu, right? So ఇక్కడ మీరు చూస్తే he could see persons like 𝗲𝗵𝗱𝗆, who were his father's contemporaries. మీకు గుర్తుంటే బాహ్లిక, సోమదత్త అండ్ 𝗲𝗵𝗱𝗆. సో బాహ్లిక is the brother of శంతను. ఓకే, శంతను యొక్క ఫ్రెండ్, శంతను యొక్క బ్రదర్ ఎవరంటే బాహ్లిక. He used to rule the present day Iran and Iraq అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో 𝗲𝗵𝗱𝗆 had a son known as, ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, fathers contemporaries, grandfathers like Bhishma and Somadatta. Shantanu's son is Bhishma, and Bahlika's son is Somadatta. Okay, so అలాగే fathers contemporaries, grandfathers like Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, వాళ్ళు కూడా యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ఓకే, మెటర్నల్ అంకుల్స్ లైక్ శల్య అండ్ శకుని. చూడండి, శల్య అండ్ శకుని. శకుని ఎవరు అంటే గాంధారి పాండవులకు తల్లి వంటిది, ఎందుకంటే కుంతికి తోటి కోడలు కదా, ధృతరాష్ట్రుని యొక్క భార్య. సో కాబట్టి గాంధారి పెద్దమ్మ అవుతుంది. మరి గాంధారి యొక్క సోదరుడు ఎవరంటే శకుని. సో కాబట్టి ఇక్కడ మేనమామలు అవుతారు. శల్యుడు కుంతి వైపు, అలాగే శకుని గాంధార వైపు మేనమామలు అవుతారు. బ్రదర్స్ లైక్ దుర్యోధన, చాలా మంది ఉన్నారు. దుశ్శాసన, వికర్ణ, చాలా మంది ఉన్నారు, 100 మంది. అలాగే సన్స్ లైక్ లక్ష్మణ. లక్ష్మణ ఎవరు అంటే ఈ దుర్యోధను యొక్క వైపు పుత్రులు అన్నమాట వీళ్ళు ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్ లైక్ అశ్వత్థామ, ఎందుకంటే అశ్వత్థామ ఈవెన్ దో హీ ఈస్ on the side of Kauravas, but Ashwathama and Arjuna were both friends, classmates. And Ashwathama is the son of Arjuna's military teacher Dronacharya, right? So Ashwathama is also there. Well-wishers like Kritavarma, etc. ఇంకా so many, he can see so many relationships here. Next slide. 27th Shloka. Tan samikshya saha కౌంతేయ sarvan bandhun avasthitan कृपया Araya avishtaha
आविष्टः आविष्टः विषीदन् 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 इदम् idam इदम् अब्रवीत् 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 तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन् विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन् इदमब्रवीत् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन् इदमब्रवीत् Synonyms. Tan, all of them, Samiksha, proceed. Saha, he, Kaunteya. Sarvan, all kinds of bandhun, relatives. Avasthitan, situated. Krupaya, by compassion. Paraya, of a high grade. Avishtaha, into overwhelmed. Vishidan, while lamenting, idam, thus, abhravi, spoke. Okay, translation. Translation. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Yeah. So if you see here, our own life is also like Kurukshetra. Why? Because for our survival, we have to sometimes fight with our very close related friends and relatives. So generally, we see nowadays in every family there will be some kind of rivalry between parents and sons, or among brothers, or among wife and husband. This is a common thing, right? Or among friends, and especially we see in politics, like the family members, they contest in elections from different parties. For example, we have a case in Andhra itself, like this Jagannath Reddy. So before elections, his sister, who is that Sharmila. Okay, so they are all relatives. They belong to the same family. But you see, among the same family, they are now shooting arrows among themselves. This is a very common thing we see. Or the factionism we see, in politics, they kill each other. Or even if you go to the earlier period also, even in the Mughal dynasty, you see, among the Muslim rulers, for example, Aurangzeb, what did he do? He arrested his father Shah Jahan, right? He almost killed him. So all these things we see in practical world. So it started actually during the time of Kurukshetra itself, because Kurukshetra happened at the end of Dwapar Yuga. Dwapar Yuga and before the commencement of Kali Yuga. So we can see all these symptoms had already started, even before the Kali Yuga commenced. Actually. The same thing we see in this modern world. In childhood we may play with each other as friends and brothers and sisters and all those things. Our parents may be very much, chala chakka mani garavan chesi penchutu undochu. But who knows, when we become elders, the same parents who has taken our care, they may become our enemies. Or the same children whom the parents served very lovingly, they may become a source of agony for the parents. Or we see our childhood friends becoming our enemies. So all these things are there because this is called as material world. But generally, because భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా అలాంటి విషయాల్లో సొంత సోదరులతో గొడవపడడానికి, భార్య భర్తతో గొడవపడడానికి, తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో, పిల్లల తల్లిదండ్రులతో, గురువులు శిష్యులతో, రాజకీయ నాయకులు ప్రజలతో, ప్రజలు గురువులతో, సో ఎవరు ఎవరితోనూ గొడవపడడానికి ఏమీ సంకోచించరు.
ఎందుకని? కారణం ఏమిటి? Because we are followers of Duryodhana. You see in Kurukshetra war. So దుర్యోధనుడికి ఏమన్నా అసలు ఆలోచన ఉందా? But especially it is mentioned that Arjuna, he became overwhelmed with compassion అని చెప్పన్నారు. తనకు జాలి కలిగింది. I have to fight with my relatives, my fathers, my uncles, my nephews, my sons and grandsons, teachers, brothers. I have to fight with all these people. So Arjuna was very powerful, but because he's a devotee of Krishna, he is overwhelmed with compassion, right? But do we see the same kind of compassion nowadays in our society? No. Why? Because people are not devotees. People are not trained spiritually. People they don't have any God consciousness. No? People are self-centered. People are selfish. Sanducheta, they don't mind fighting with anyone actually. Right? Why? Because people are literally following Duryodhana. The same thing we see, the same kind of attitude, the same kind of character we see in Duryodhana. Okay. But because why Duryodhana has such kind of attitude? Because he is not a devotee. Why Arjuna is feeling compassion? Because he is a devotee. So compassion is a natural characteristic of a devotee that we have to understand. If a person is not compassionate, he cannot become a devotee of Krishna. No? That's why we see devotees of Lord Krishna or Rama or any other incarnations of Vishnu, right? The Narayana upasinchevallu, Vishnu upasinchevallu, Narasimha లేదా కృష్ణ రామ ఈ అవతారాలని అర్చించే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జంతు బలులు కూడా మనం చూడం. అవునా కదా? We don't see them killing actually. They're all in mode of goodness అన్నమాట, సత్వగుణంలో ఉంటారు. But if you see some kind of worships are very ghastly అని, చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. రక్తపాతాన్ని సృష్టించడం, మందు తాగడం, లేకపోతే హింసించడం, లేదా తమ శరీరాలను తామే హింసించుకోవడం. రైట్? Even we see in Islam, there is a sect, I don't know whether it is Sunni or Shia, during Bakrid, they harm themselves. కదా? వాళ్ళు తమ శరీరాలను తామే ఈ బ్లేడ్లతో కత్తులతో కోసుకుంటూ ఉంటారు, బ్లడ్ షెడ్. The same way in some practices we see, మనకి తమిళనాడులో కావడి అని చెప్పి ఉంటుంది. కావడి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కుమారస్వామిని వాళ్ళు ఒక చిన్న బండిలో ఎక్కించి దానికి తాడు కట్టి, తాడుకి ఒక హుక్ లాంటిది వేసుకొని తమ శరీరానికి హుక్స్ బిగిస్తుంటారు. శరీరానికి అంతా కూడా గుచ్చుకుని దానితో లాగుతుంటారు, లేదా నాలుక ఇలా బయట పెట్టి ఏదో ఒక ఏరో లాంటిది గుచ్చుకుంటుంటారు. ఇవన్నీ సో మెనీ ghastly forms of worship are there. బట్ ఇవన్నీ కూడా మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉండేటువంటి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ devotees generally they don't follow such kind of things. For example, Vaishnavism is very natural to the soul. We don't see any violence here. Of course, if needed, a devotee is ready to fight, like Hanuman and Arjuna we see. And there are devotees like Narada also who are always singing. But generally, the devotees are compassionate. But we don't see this compassion nature in non-devotees or worshippers of other demigods. ఇతర దేవతా అర్చకులలో మనకి ఈ దయా జాలి అనేటువంటి కనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం 28th శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వా ఇమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం
युद्धं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति Synonyms. Arjuna Vacha, Arjuna said, Drishtva, the scene, Imam, all these Swajanam, kinsmen, kinsmen ante Kutumba Sathilam. Okay. Krishna, Yutsum, all in a fighting spirit. No? Samupastitam, present, Sidanti are quivering. Mama, ante my, Gatrani, limbs of the body. Mukham, mouth, cha also, Parishushati is drying up. Translation. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Purport. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them, who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver, and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically, the whole community, all blood relatives of Arjuna, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness but due to his soft heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said, therefore. यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो गतिः. So you can read the translation. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering of the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Yes. So as we were discussing in the previous shloka, so here it is very clearly explained. Why Arjuna is feeling compassionate? Because he is a devotee of Lord Krishna. And this shloka is especially quoted here from Bhagavatam. Yasyasti bhagavati, yasyasti bhaktihi bhagavati akinchana. చూడండి. యస్య అస్తి, యస్య అంటే ఎక్కడైతే, అస్తి అంటే ఉంటుందో, భక్తిర్ అంటే భక్తి ఎవరి పట్ల, భగవతి అంటే భగవంతుడైనటువంటి అకించన. చూడండి, అకించన అనేది కృష్ణుని యొక్క మరొక పేరు. సో అకించనుడైనటువంటి భగవంతుని పట్ల ఎవరికైతే భక్తి ఉంటుందో వాళ్ళలో ఏమవుతుందట, సర్వైర్ అన్ని, గుణైస్ అంటే గుణాలు, తత్ర అక్కడ సమాసతే ఉంటాయి. ఎవరి గుణాలు? సురాహ అంటే దేవతల యొక్క గుణాలు. హర అంటే హరి, హరి ప్లస్ ఆ అనేది ఇక్కడ రెండు పదాల యొక్క కలయిక అన్నమాట. హరా అంటే దోస్ హు ఆర్ నాట్ అభక్తస్య, దోస్ హు ఆర్ నాట్ డివోటీస్ ఆఫ్ హరి, వాళ్ళలో మంచి లక్షణాలు ఏముంటాయి? కుతో వేర్ ఆర్ ద గుణాస్, మహద్గుణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనోరథేనా సహితావతో బహిః. నో, దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చారియట్ ఆఫ్ మైండ్. నో, అండ్ అందుకే చెప్పారు చూడండి, బికాస్ ఈస్ hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy of the Buddha. So those who are not devotees, they will be speculators. So we don't find any good qualities in them. Apparently, they may be looking like gentlemen.
But if you see their habits, they are not pure in their habits. For example, we see politicians and many rich men. No? They may be looking like gentlemen with a very costly attire, no? Nicely trimmed hair, beard, and mustache, everything. Face is glowing, always in air conditioning nature. They may be looking like very gentlemen. But if you see their personal habits, no, they'll be smoking, drinking, all kinds of bad habits they will have. No? If you see like uh, intoxication, meat eating, gambling, illicit sex, like, they're like completely characterless people. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటారంటే if one is a devotee, then naturally all the good qualities of demigods will be there. దేవతల యొక్క మంచి లక్షణాలను కూడా వాళ్ళలో కనిపిస్తాయి. కానీ భక్తుడు కాకపోతే he may be in material qualifications, he may be by education and culture lacks in godly qualities. That's why we see, for example, so many great personalities, the so-called great personalities of this world, or so-called great personalities of this country. For example, Gandhi is known as father of nation, but Gandhi never accepted that a person called Krishna existed. See, Gandhi practically, he used to always carry a copy of Gita in his hands, and he used to read from Gita, and he used to give discourse on Gita. No, but you may be surprised that Gandhi used to say that I just take the message of Bhagavad Gita, but I don't bother about the personality Krishna. So, what kind of character this is? Right? There are so many people. Of course, I don't want to name them. So many are there. They are known as like national heroes or ambassadors of Hinduism, all these things. Like Swami Vivekananda, for example. Someone commented on him and it became a big controversy. But if you see Vivekananda, he told so many nonsense things actually. No? For example, service to mankind is service to God. That is not there anywhere. And he used to say, why you read Gita? No, you just better play football. No? Because we need iron-bodied men to save this country. And he used to say, why you want to water 𝗂𝐿𝐶𝐸 plant? No, better water some brinjal plant. So you can get good vegetables and you can eat bhaji. All those kinds of things he used to say. And of course, if you read his biography of Vivekananda, actually he is a meat eater. He used to smoke also. All these things are there. These are all facts. We cannot just close them. No? And if you see the national leaders, for example, Jawaharlal Nehru, such a controversial person, he's a drunkard. He's a smoker. And he used to have illicit connections with many women, actually. And of course, he died with some kind of sexually transmitted disease. All these things are there. So many national leaders, they used to have illicit affairs. This has become common thing. So they may be like very educated, they may be scientists, for example. There are so many scientists, but they are all atheists, for example. So many scientists, they don't believe in God. So where are the godly qualities you see? No? But if you see here, Arjuna, after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, he was overwhelmed by compassion, because compassion is a very good quality. We will see in the later shlokas why Krishna chose Arjuna, or why Arjuna became a candidate for receiving Bhagavad Gita, because of this compassion towards the other living entities. When a person is compassionate towards other living entities, then he is the right person to receive spiritual knowledge. No? If someone is an animal killer, if someone is a violent person, so you can observe they are not interested in spiritual affairs. They are just their religious systems are also on the material platform. If you see, there are so many religions in the world. Those who don't have any concept of soul, they don't have any spiritual knowledge. No, but they have a strong religious feeling, but that is on a material platform. No, they don't have compassion. So meat eaters. That's why I'm telling, if someone is having this habit of eating meat, you should immediately give it up.
because you cannot be a meat eater and a spiritually advanced person at the same time. Both cannot go together. Because if you are a meat eater, you cannot develop the quality of compassion. No? That is the point here. So Arjuna is surprised why Duryodhana is so desperate to fight actually. Because Arjuna knows that this life is temporary. No? Just in this temporary life, to gratify your senses by becoming a king, why you want to sacrifice the lives of so many crores of people? ఒక వ్యక్తి రాజు కావడం కోసం అన్ని లక్షల మంది సైనికులు, అన్ని లక్షల మంది జంతువులు వీళ్ళందరూ చనిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇవన్నీ ఆలోచించి because Arjuna was so thinking, the limbs of his body began to quiver. వణకడం మొదలు పెట్టింది, శరీరం అంతా కూడా కంపించడం మొదలు పెట్టింది, తన గొంతు ఎండిపోయిందట. మనం ఎప్పుడైనా బాగా యాంగ్జైటీలో ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తుంటాం, మన నోరు ఎండిపోతున్నాం. He was more or less astonished to see their fighting spirit. ఆశ్చర్యపోతున్నాడు, ఏమిటి వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని దానికోసం, తుచ్చమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి దానికోసం ఎందుకు ఇంత యుద్ధ స్ఫూర్తి కలిగి ఉన్నారు? ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్లీ ద హోల్ కమ్యూనిటీ, ఆల్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ అర్జున had come to fight with him. So they have come to fight and they are not going to go back home. They are going to die. No? So this overwhelmed a kind devotee like Arjuna. ఇక్కడ చెప్పకపోయినా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద is explaining that you can expect that all his bodily limbs are quivering. శరీరం అంతా కూడా కంపిస్తూ ఉంది, నోరు ఎండిపోయి ఉంది. And he was also crying out of compassion. జాలితో అతను రోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఇవన్నీ ఎందుకని అంటే అతని వీక్నెస్ వల్ల, సాఫ్ట్ హార్టెడ్నెస్ వల్ల. వీక్నెస్ వల్ల కాదు, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సాఫ్ట్ హార్టెడ్నెస్, సున్నిత మనస్సు చేత. భయంతోనో లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక చిన్న పిల్లవాడిని మనం రోడ్డు మీద వదిలేస్తే ఏడుస్తాడు, అట్లా అర్జునుడు ఏమి భయపడి ఏడవడం, బికాస్ హీస్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. That's why he is feeling that compassion. So this shloka we have already explained as it is mentioned in Bhagavata. Okay, so shall we take any questions now? Yes, Prabhu, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, వాట్ ఈస్ ద శ్లోక ప్రభు? కలవు ధర్మ సాధనం, శరీరం సంతం, శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం. ఓకే, శరీర మాధ్యం అంటే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది ధర్మ సాధనం. ధర్మము అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ ధర్మ? టు గో బ్యాక్ to God. వాట్ ఈస్ అవర్ ధర్మ? What do you mean by dharma, first of all? ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ పండితుడు. What is dharma? Explain what is dharma. ధర్మము అంటే న్యాచురల్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సార్ నో, ధర్మము అంటే న్యాచురల్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సో వాట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ సోల్? To go back to Godhead. No. To serve the Lord. To serve. First to serve, then Lord or something, but the natural characteristic is to serve someone. Yes, sir. So the dharma or the natural characteristic of soul is to serve someone. No, but in healthy state we serve Krishna, and in unhealthy state or in the diseased state we tend to serve everything. No, healthy state we serve God, and unhealthy state we serve dog. This is what happens, right? So Sanatana Dharma, or what is our eternal occupation? What is our eternal occupation or eternal general characteristic is to serve the Lord. That is our Sanatana Dharma. Okay. So Sharira Madhyam Kalu Dharma Sadhanam. Kalu and certainly, for sure. So this body is a Dharma Sadhana, is an instrument to perform our Dharma. Okay. This body is meant to serve Krishna. Okay, so Krishna has given us this body to serve him, not to serve our senses. Okay, so in a healthy state, a person engages his senses in the service of Lord Krishna. But in unhealthy state, we try to enjoy the senses, which is actually not possible. No, which definitely leads to misery.
So this is the statement mentioned in Vedas that Sharira Madhyam Kala Dharma Sadhanam. So this body is an instrument given by Lord to serve the Lord or to perform our dharma. Our dharma is to serve the Krishna, serve the Lord Krishna. Okay. So you have to take care of this body very nicely. That is the point. ప్రభు మనకు స్వామి వివేకానంద వాళ్ళ గురువు రామకృష్ణ పరమహంస వారు కాళీమాతను దర్శనం చేసుకున్నారని చెప్తారు కదా ప్రభుజీ, మంత్రాన్ని జపం చేయడం ద్వారా. వాళ్ళది అథెంటిక్ గురు శిష్య పరంపరనా, లేదా అలా అవ్వకపోయినా, అలా అథెంటిక్ గురు శిష్య పరంపర లేకపోయినా భగవంతుడి దర్శనాన్ని మనము చేసుకోవచ్చా ప్రభుజీ, అంటే మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా? See, Bhagavan is Krishna's to Bhagavan Swayam. Shastra says that Bhagavan is Krishna. Krishna or Rama or all the various incarnations like Narayana, Vishnu. Right? You cannot call each and everyone as Bhagavan. Because it's very clearly said that Krishna's to Bhagavan Swayam. No, all the demigods, whether it is Shiva or Kali or whatever you mentioned, they are all servants of Krishna. No? So you cannot put all the demigods on the category of Krishna. That we have to understand that first of all. Yes. So Mohit, you are asking something. Yes, Prabhu, ఇక్కడ అర్జునుడు he was crying out of compassion అని mention చేశారు. But Arjuna knows like this is all, life is temporary, but ఎందుకని తను ఈ మళ్ళీ దానికోసం చింతించారు? Yeah. Because you can take it in another way. Yeah, because Arjuna knows, so he should have fought, right? Should have fought. But it is Krishna's arrangement that he was momentarily bewildered so that he becomes an instrument, to deliver the message of Bhagavad Gita. Okay. So Krishna wants Arjuna to become the via medium, right? To give the message of Bhagavad Gita to the society. So it's an arrangement. So this is a momentary bewilderment because if you see the whole conversation of Bhagavad Gita, it happened within less than 1 hour. Right? So Arjuna was momentarily bewildered. Not that Arjuna was bewildered for years and years. No. Just the whole conversation went just within 1 hour. That's all. So that's a momentary bewilderment that is arranged by Lord Krishna, so that Bhagavad Gita can be revealed to the human mankind. That is the point. ప్రభుజీ, మనకు అథెంటిక్ గురు శిష్య పరంపరలో లేకపోయినప్పటికీ దేవతా దర్శనం అనేది జరుగుతుందా ప్రభుజీ? అంటే ఇప్పుడు మనది రామకృష్ణ పరమహంస వాళ్ళది అథెంటిక్ పరంపరనా, లేకపోతే ఆయన దర్శించారు అని చెప్తారు కదా ప్రభుజీ కాళీమాతని మంత్రాన్ని జపం చేయడం ద్వారా, అది పాసిబుల్ అవుతుందా ప్రభుజీ? See, I don't know about his parampara, but one thing I can tell you is that the 4 Shastra, right? In Kali Yuga, it is mentioned in 𝗵𝗵 Purana that there are 4 bona fide paramparas. 4 ప్రామాణికమైన పరంపరలు ఉన్నాయని చెప్పబడింది. One starts from Lakshmi, that is Sri Sampradaya. One starts from Brahma, that is Brahma Sampradaya, in which we belong to. And the other thing is Rudra Sampradaya, which comes from Shiva. And one is from Kumara Sampradaya, which comes from Chatushkumaras. Okay. So this Ramakrishna, he is not in any of these 4 bona fide paramparas. Okay. Prabhu, yes. Question. Regarding this Shlokam from Bhagavatam, one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications under Lord. And in order to get those, like devotee, demigod qualities, like complete గా devotee అయి ఉండాలా, లేకపోతే సాధన స్టేజ్ లో ఉన్నా కానీ సరే they can also equip. Even one who is in the sadhana state, slowly you can see, all those qualities may manifest in a very slight quantity maybe. But as you march towards perfection, we see that all those qualities manifested completely. Okay. So we can see all these qualities. May not be all the qualities, but we can say at least 1 or 2 qualities. So every devotee has some good quality. That is for sure. Yes. Prabhu, ఎంత టైం పట్టొచ్చు for one to complete sadhana stage and become a devotee? It depends upon the seriousness of the candidate. It may take ages together. It may take many births, or one may even become a bhakta in even one moment actually.
There are cases in Shastras, like Katwanga, Maharaja Katwanga. No? He became a devotee in a Muhurta time, or maybe in a Ghidiya, maybe 24 minutes or 40 minutes, he just became a devotee. He went back to Godhead. So it depends upon our seriousness, how seriously we take to the process. There is not like a, this is not like a materialistic education system. Therefore, if you want to become an engineer, you have to go through university education for 4 years. Then you will get a degree. No, nothing like that. So bhakti is not limited by any material qualifications. Okay. Material qualifications has nothing to do with bhakti. Because bhakti belongs to soul, and soul is spiritual. So no material qualifications can help to advance in spiritual life. Of course, you can use material qualifications in spiritual life, but by having material qualifications, that is not required for spiritual advancement. Prabhuji, like what are the some qualities that we acquire or gain during our spiritual journey, Prabhuji? As mentioned here, one is like compassion, right? So what are the some other qualities? Can you please tell me? Yeah, see, basically there are 4 things. When you follow these 4 regulative principles, for example, you don't engage in illicit sex, meat eating, gambling, and what is that? Gambling, intoxication. Right. So definitely, devotee develops the characteristics of cleanliness. For example, suchi. Suchi and cleanliness. So devotee, one who is practicing devotional service, at least he takes 2 times bath a day. అంటే బాహ్య స్థూల శరీరాన్ని శుభ్రం చేయడం కోసం, అలాగే మనసును శుభ్రం చేయడం కోసం విల్ చాంట్ హరే కృష్ణ, రైట్? అలాగే బికాస్ యూ డోంట్ ఎంగేజ్ ఇన్ గ్యాంబ్లింగ్. సో ఇఫ్ యూ ఎంగేజ్ ఇన్ గ్యాంబ్లింగ్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ట్రూత్ఫుల్నెస్. సో డివోటీ is truthful. Truthful అంటే ఇక్కడ నాట్ మెటీరియలిస్టిక్ truthfulness, but he is always dedicated to Parama Satya, absolute truth. And also devotee, he takes austerity. Devotee is austere life. He leads an austere life because he doesn't engage in any kind of intoxication. And devotee, because of intoxication, pride will develop. And pride comes before fall down, if you said that. పతనానికి ముందు గర్వం వస్తుందన్నమాట. సో భక్తుల్లో గర్వం అనేది ఉండదు, రైట్? అలాగే if you are a meat eater, then you cannot develop compassion, అంటే మెర్సీ, దయ అనేటువంటి లక్షణం ఉండదు. సో లైక్ దట్ devotee develops this సత్యం, శౌచం, తపస్సు, దయ అనేటువంటి 4 లక్షణాలు పెంపొందించుకుంటారు భక్తులు. And there are so many other qualities also. Like that. Okay, so శౌచం అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? శౌచం అంటే క్లీన్లీనెస్. క్లీన్లీనెస్, ఓకే. పరిశుభ్రత, స్వచ్ఛత. సో wherever మనకు భగవద్గీత very clean, his mind very clean, his surroundings very clean, and he eats very clean food, everything will be very clean. Yes. ఎందుకంటే ఇంకో శాస్త్రాల్లో cleanliness is next to godliness. Now, without cleanliness, you cannot approach God, because Krishna is supreme pure. So if you are impure, you cannot even approach Krishna. Should be pure. ప్రభుజీ, మనకు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు 5 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తారు ప్రభుజీ. అబద్ధం చెప్పకూడదు, దొంగతనం చేయకూడదు, నాన్ వెజ్ తినకూడదు, ఆల్కహాల్ అంటే ఇంటాక్సికేషన్ తీసుకోకూడదు, ఇలిసిట్ సెక్స్ చేయకూడదు. మరి గ్యాంబ్లింగ్ అనేది 6th ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పబడిందా ప్రభుజీ భగవద్గీతలో? భగవద్గీతలో చెప్పబడలేదు వీటి గురించి. భగవద్గీతలో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయబడలేదు వీటి గురించి. ఓకే, that is mentioned in other scriptures, not in Bhagavad. Okay, so any other questions? Fine then. Thank you for a wonderful weekend, because we engaged in discussing Bhagavad Gita. Generally, materialistic people are very busy with so many kinds of discussions and so many kinds of engagements.
politics, cinema, sports, all these kinds of things are there. But very rare souls, they engage their time in discussing Bhagavad Gita. So we are all fortunate by the mercy of Srila Prabhupada, we are able to discuss very subtle knowledge, spiritual knowledge, Bhagavad Gita. So please continue the same spirit. So please read Bhagavad Gita. Don't just limit your discussion to only weekend. Okay. So I hope everyone have a personal copy of Bhagavad Gita, hard copy, not soft copy or other thing. Everyone should have a hard copy of Bhagavad Gita. As you have your own personal cell phone, you should have a personal Bhagavad Gita. So you can purchase a Bhagavad Gita from your nearest ISKCON center. And if you don't get, I can send you a copy. Okay, so please read Bhagavad Gita in whatever language is comfortable to you, Telugu or English or Hindi, whatever it is. If you have any doubts, you can just send me a message in WhatsApp. So I will respond whenever I get time. And also, please chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Please stay away from 4 sinful activities: illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. And try to offer a fruit or a flower or at least a little water to Lord Krishna every day and take it as prasada. Okay. And in that way, you can see how your life is changing and you can experience real happiness in your life. Okay. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So Krishna willing, we will meet next weekend. Okay. Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.